all of you know what is stock exchange, right? Where you do trade. So in this stock exchange, you have primary market, secondary market, where the trading happens. Your trading happens. So that is the issue. Now, for the first time, there is something called social stock exchange, and in that, the first company which is being registered with the social stock exchanges, Unnati. The name of the company is Unnati. So it's called Unnati Foundation. This is the first company which has been registered with respect to the National Stock Exchange. Now, it is not the regular trading market where you earn for profit or you have loss. It is not like that. It is for a social cause. It is for a social purpose. Mainly, the social stock, whatever is being pulled in, is the beneficiaries are unemployed youth. Unemployed youth beneficiaries. ఎవరికి బెనిఫిట్ రావాలి అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి బెనిఫిట్. ది ఏజ్ గ్రూప్ బిట్వీన్ 18 to 25 years, and that is fundamentally looking for vocational courses. They want to train vocational courses to youth for their employment generation. So this is fundamentally a non-profit scheme. Now what is it and what is the difference? We'll find out. First thing, bond. You know bond, security bond, government security bonds. Now what are the features of a bond? Bond ki asal em features untai? First, bond lo first oka principal amount untundi. There's a principal which is put in, and in that principal, when you give principal, what happens is you're storing money there. Paisal పెడుతున్నారు అక్కడ. పెట్టినప్పుడు what will you get? You'll get back interest. So principal తో పాటు మీకు you'll also get interest. ఎప్పుడు? మెచ్యూరిటీ అయినప్పుడు. When the maturity happens, the bond will give you back money plus the original amount, the interest, as well as all of things happen when maturity happens. Now look at this kind. This is ZCZP. It is not a bond, but it acts like a bond. It is called zero coupon, zero principal stock or bond. Here, what happens is, in this kind of social thing, there is no principal. అంటే పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Second, since there is no principal amount, what happens is you will not be given any interest. This is like an investment. ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా, అంటే పైసలు పెడితే ఇంకా ఎక్కువ పైసలు వస్తాయి. ఇది నో ప్రిన్సిపల్, నో ఇంట్రెస్ట్. It is more like charity. It is more like a donation that you do. It acts more like a donation. So that is the difference between this kind of bond and this kind of bond. Here I invest, I take back the money for profit or loss. Kani ee ZC bonds lo you can trade, people invest, but you cannot take back the amount. Whatever amount you earn through this will go for a social cause. Oka manchi pani cheyadaniki, for example, look at this. Unemployed youth ki employment iyali. Vocational courses for training them, for skill development programs and all these things, you require a lot of money. Chana paisalu kavali. Paisalu edikelu vastayi. From where will the things come? So usually it happens through donations. Evaro okalu paisalu ivvali. So paisalu ivvadam, the డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది అందరికీ కుదరదు కాబట్టి what they have done is, good platforms like Zerodha, Kite, Flyers and all these people, what they have done is they have come together and said let's do something for a social cause. You can actually pull it into corporate social responsibility also, but their intention is they do trading చేస్తారు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీద. దాంట్లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళేసి
ఒక మంచి సోషల్ కాజ్ గురించి యూజ్ చేస్తారు. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ non-conventional way of donations. You know, the problem with donations is once the donation comes, and the donation వచ్చిన తర్వాత we don't know whether it is being utilized for a correct purpose or not. For example, ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది, you give money to that foundation. What is the guarantee that the foundation is definitely going to utilize that for that purpose only? Don't know. Therefore, if it is coming through a national stock exchange, the parameters అంటే నేషనల్ స్టాకింగ్లో ట్రేడ్ చేసిన తర్వాత there is a particular process in which the amount is donated to them, and ఆ పైసలు ఎట్లా వెళ్తున్నాయి, ఎవరికి వెళ్తున్నాయి, ఎక్కడ రీచ్ అవుతున్నాయి అనేది క్లియర్గా ఇట్ విల్ బి రిటన్ ఆన్ పేపర్ అండ్ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ ZC ZP బాండ్స్. దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ద మనీ, అన్ని పైసలు కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీద ఎర్న్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత దే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద ఫండ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీచింగ్ the location and the people where the fund has to actually reach. ఎవరికైతే వెళ్ళాలో పైసలు వాళ్ళకే వెళ్తాయి, పైసలు వాళ్ళకే ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, వాళ్ళకే స్కిల్ అండ్ రెగ్యులర్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ హౌ ద మనీ స్పెండ్. పైసలు ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఎంతవరకు ట్రైనింగ్ అయింది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్, ఆల్ దిస్ డేటా విల్ బీ వెరీ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ZC ZP bonds. This is a very beautiful, very new concept which has been there. So that is the reason, since it's getting exchanged on stock exchange, it is called social stock. అంటే ఒక సొసైటీకి పనికొచ్చే ఇది ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ స్టాక్ అంటారన్నమాట, దాన్ని సోషల్ స్టాక్. అండ్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఇస్ ఉన్నాటి. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రిజిస్టర్డ్ లైక్ దట్, ఇట్ హ్యాస్ ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మీరు అందరూ దీని మీద యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్. ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మీరు మాత్రం యూ హావ్ టు డూ యువర్ కంప్లీట్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద కైండ్ which is happening in India. And you must remember Unnati. Unnati is that it is a non-profit organization. This Unnati is a NPO, non-profit organization, which does trading on National Stock Exchange, but not for earning profit, but for a social cause. Oka social cause gurinchi it is giving money. So before you go ahead, again I revise. బాండ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటుంది. ZC ZP బాండ్స్లో నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, ఆల్ ద మనీ విచ్ ఇస్ ఎర్న్, పైసలు ఏదైతే ఎర్న్ చేసినారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నో ప్రిన్సిపల్ నో ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ డొనేషన్. అండ్ ఆల్ ద మనీ విచ్ ఇస్ ఎర్న్ త్రూ దిస్ సెగ్మెంట్ విల్ గో ఫర్ అ పర్టికులర్ సోషల్ కాజ్. దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సోషల్ స్టాక్ సెగ్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? ఏంటిదంతా? వాట్ ఈస్ దిస్ కథ? లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. So please look here, it is a first listing with Unnati Foundation, first entity, December 2023 లో జరిగింది ఇది. What is social stock exchange? అసలు social stock exchange అంటే ఏంటి? What is it? It is a separate segment of existing stock exchange that help social enterprise. Please remember, social enterprise అనేది చాలా important word. All those things which happen for a cause, for example skill development, education, health, all these are the social sectors within our country. So if the funding is happening for such a particular cause, automatically that enterprise or that industry is called social industry, or danne social enterprise ani kuda antaru. So that is what you have to understand. So ee funds ekkadi nunchi vastayi, ee paisalu ekkadiki velli vastayi, it will come directly from the public. So public will have a right, just like how you do stock exchanges lo initial public offering, public issue antaru. Ante emaitadi, నాకు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, నాకు పైసలు కావాలి. If I want paisal, what should I do? I will issue bonds into the market. People will start buying it. 10 rupees face value, 1 rupee face value to నేను షేర్ కొంటాను. Kone I become a partner of that particular company and I invest my money into the company. So as the company grows, I get my profit. The company also gets profit. In the similar fashion, same fashion లో ఇక్కడ కూడా చేస్తారు. ఎవరైతే మంచి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి అరే ఒక మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే they can fund not directly to the foundation or to the person. They can put their money in the stock exchange, do the trading part, get a lot of profit. ఆ ప్రాఫిట్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆ పర్టికులర్ కాజ్కి ఇష్యూ చేస్తారన్నమాట. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ ఇట్. such enterprises where they are doing a social cause, that is called social enterprise, and the funds come from public. జనం నుంచి
ఫండ్స్ వస్తాయి, ఆ ఫండ్స్ ఒక మంచి జనం గురించే వాడతారు. దట్ ఈస్ ఎసెన్స్. ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మీడియం బిట్వీన్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఫండ్ ప్రొవైడర్స్. ఎవరైతే డబ్బులు ఇస్తారో వాళ్ళ మధ్యన అండ్ ఎవరైతే మంచి చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ మధ్యన ఇట్ విల్ బికమ్ అ బ్యూటిఫుల్ మీడియం త్రూ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్ ఆన్ ది NSE. సో దిస్ ఈస్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ఉన్నటి. ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది, డెఫినెట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ZCZP. యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇందాక చెప్పినట్టే, ఇట్ హాస్ పర్మిటెడ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, whenever I talk about stock exchanges, stock exchange anangane the hero of stock exchange or the leader or the guru or the controller, anything related to stock exchange is SEBI. So Securities and Exchange Board of India, this is the highlight fellow. This organization does whatever is required on stock exchanges. ఎక్కడైనా స్కామ్స్ గీమ్స్ ఏం జరిగినా సరే దిస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలన్నా సరే మనకి సెబీ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి. సో సెబీ హాస్ గివెన్ పర్మిషన్ టు దిస్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఆన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. వై? టు రేజ్ ఫండ్స్, పైసలు ఇంకా ఎక్కువ రానికే. త్రూ హౌ? జీరో కూపన్ జీరో ప్రిన్సిపల్ బాండ్స్. ZCZP ఇన్ 2022లోనే వచ్చేసింది. 2022లో the idea came but launched in December 2023 through Unnati Foundation. Next is zero coupon zero principal entadi. They are financial instruments. Why? Under the SEBI Regulation Act. E act gurtu pettukovali. This is very important. This is important for your prelims. Securities under Securities Contracts Regulation Act 1956. Under this act, this particular company can be registered. That is a highlight point of it. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. నెక్స్ట్, దే డు నాట్ గివ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్. పైసలకి నో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ మనీ బ్యాక్. నేను పైసలు పెడితే నాకు మళ్ళీ పైసలు రావు. నా పైసలు ఒక మంచి కాజ్ గురించి వెళ్ళిపోతాయి. నా పైసల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వెస్ట్ లేసే 100 ఒక 10,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన, ట్రేడింగ్లో నాకు చేసి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడ్ అయ్యి ఇట్ బికేమ్ 20,000. దట్ 20,000 విల్ నాట్ కమ్ టు మీ. ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు దట్ పర్టికులర్ ఫౌండేషన్ ఫర్ విచ్ ఇట్ హాస్ బీన్ assigned to. For example, నాకు యూత్కి డెవలప్ చేయాలంది, సో ఐ విల్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ZCZP. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. ZCZP అంటే సెబీ రిజిస్టర్డ్, జీరో కూపన్ జీరో ప్రిన్సిపల్. అంటే యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ మనీ బ్యాక్, ఓన్లీ ద మనీ కమ్స్. ఆల్ ద మనీ విచ్ ఇస్ అక్యుములేటెడ్ త్రూ ద ట్రేడ్ విల్ బి గోయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫౌండేషన్. నెక్స్ట్, who does that? Who gives the permission for such a kind of thing? Who can authorize, okay, e particular company can get into it? By a non-profit organization only. Specific project. Please remember, just because I want to give it for unemployed youth ki paisa liyali. No, it is not like that. Unemployed youth should come with a very good project, and let's say those youth come with a beautiful idea, I can fund them through the stock exchange. So a specific project with specific tenure undali. This is the highlight point. Features of it, please remember. They are issued only through private placement or public issuance. Minimum issue size, గుర్తు పెట్టుకోండి, ₹50 lakh. ఒరిజినల్గా 1 crore ఉండే, they made it 50 lakh. ఇష్యూ ప్రైస్, మినిమం ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి? మినిమం అప్లికేషన్ సైజ్ షుడ్ బి ₹10,000. ఒరిజినల్ 2 lakhs తగ్గించారు. వై డిడ్ దే రెడ్యూస్? బికాస్ మోర్ పీపుల్ కెన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఎక్కువ మంది ఇట్లాంటి ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలని అన్ని రేట్స్ తగ్గించేశారు. నెక్స్ట్, మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ 75% of the funds proposed. So 100 crore project అనుకోండి, 75 crores you should be able to fund. That is the whole point. 75% of the funds proposed, and it is not available for trading in the secondary market. Secondary market లో ట్రేడ్ చేయడానికి సరిపోదు. You cannot do any trading on the secondary market. Secondary market is the market that you do for selling and buying options, features and all these things. మీరు ఏదైతే స్టాక్స్ కొంటారో అట్లాంటి సెకండరీ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయడానికి కాదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టు బిల్డ్ అప్ ఫండ్స్ ఫర్ అ సోషల్ కాజ్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. నెక్స్ట్, నౌ ఉన్నటి ZCZP బాండ్స్ ఏంటిది? సో ఈ కంపెనీ యొక్క ZCZP బాండ్, జీరో కూపన్ జీరో ప్రిన్సిపల్ బాండ్స్ ఆఫ్ ఉన్నటి. సో ఇష్యూర్ ఎవరు? SGBS ఉన్నటి ఫౌండేషన్. వీళ్ళు ఇష్యూ చేశారు November 2011లో. ఉన్నటి
ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? వాట్ డు దే డూ? దే డూ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అండర్ ప్రివిలేజ్ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ 18 to 25 years. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నౌ దిస్ కంపెనీ విచ్ హస్ బీన్ డూయింగ్ సో మచ్ సర్వీస్ has been registered on the National Stock Exchange. Adi highlight point. Next, please remember this. This is also very important for your prelims, and this is also very very important for your prelims. Prelims ki chala important ivi. So meer gurtu pettukovali for any exam that you write. Since it is the first of its kind, it is very very important. మొదటిసారి జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ లో ఒక 1 month ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు ఫర్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్. ఇది ఒక స్కీమ్. ఇంకోటి సుగమ్, దిస్ ఆల్సో అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. సో ఎట్లా ఇస్తారంటే క్వశ్చన్ ఎస్జిబిఎస్ యుఎన్ఎక్స్టి సుగమ్ దే ఆల్ ఆర్ ఫర్ వాట్ అని అడుగుతారు. అట్లాంటి క్వశ్చన్కి పనికి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రాస్ రూట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ యాక్సిలేటెడ్ టు హెల్పింగ్ నాన్ అర్బన్ యూత్. సో ద క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు? అర్బన్ కా నాన్ అర్బన్ కా అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. దే కెన్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్ వెదర్ సుగమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ or rural unemployment. So this is non-urban, అంటే అర్బన్ కానిది, రూరల్ అండ్ అబవ్ రూరల్ అన్ని వాళ్ళందరూ కూడా this program is very useful. So under this what you have to remember is SGBS, this is the issuer. Next next, this is another important point that you have to remember, and Sugam. You have to remember these 3 points. And all of these things are very very important for your prelims. All of things are very very important for your prelims. Filmki చాలా important. మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టాలి. గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఇది. రైట్? నెక్స్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్స్ అ పబ్లిక్ ఇష్యూ. అంటే జనం దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. జనం కెన్ బై. కామన్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ బై. వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ వాల్యూ? ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 rupee. ఈచ్ ఆఫ్ 2 crore. That will be listed on the National Stock Exchange. 2 కోట్లు, 1 rupee face value. First such listing on SS segment in India. Social sector, social stock exchange మాట. Social stock exchange. Social stock exchange. ఇది ఓకే. ఇన్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు 1.8 crore రేజ్ చేసి పడేశారు ఫ్రమ్ 4 investors. ఎవరు వాళ్ళు? జెరోదా ఒకరు and NABARD. వీళ్ళు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ Zerodha is a platform on which you can do trading. Zerodha platform. Okay. There are also other platforms like Flyers, తర్వాత 5paisa.com. ఇట్లాంటి చాలా there are platforms on which you can do trading. Zerodha is like one fantastic platform. వాళ్ళతో పాటు NBA, నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, NBA వాళ్ళు అండ్ NABARD. ఈ 3 ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ రేస్డ్ క్లోజ్ టు 1.8 crores ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సోషల్ సర్వీస్ సెగ్మెంట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ 1 rupee అవసరం లేదు, ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దట్ యు రైట్. నెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ మీన్ బై అ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్. అసలు సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి? ఎంటర్ప్రైజ్ విచ్ ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ పాజిటివ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అండ్ దట్ మీన్స్ ద ప్రైమసీ ఆఫ్ సోషల్ ఇంటెంట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ దట్ యూ స్టార్ట్, ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద పబ్లిక్. మీరు స్టార్ట్ చేసే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే పబ్లిక్కి బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి. ఎస్పెషలీ ద అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద మినిమం నీడ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ అ గుడ్ లైఫ్, వాళ్ళకి పనికొచ్చేటట్టు ఫర్ దెమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ దెమ్, అట్లాంటి ఇండస్ట్రీని సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు. అండ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఈ ZCZP ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, నో పెక్యూనరీ బెనిఫిట్స్ అండ్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫౌండేషన్లో పైసలు ఉన్నాయి, ఆ పైసలు తీసుకెళ్ళి ఒక ఫౌండేషన్కి ఇచ్చారు. ఆ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు జెన్యూన్ అయితే కరెక్ట్గా ఆ పబ్లిక్కి రీచ్ అవుతుంది. వాట్ ఇఫ్ ద ఫౌండేషన్ ఇస్ నాట్ జెన్యూన్? దే విల్ సైఫన్ ఆఫ్ ఫండ్స్. పైసలు తీసేసుకుంటారు, పైసలు లేపేస్తారు, జరిగిందంటే జరిగిందని చెప్తారు,
కానీ నిజంగా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. మీరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తారు అంతా చేసినట్టు, కానీ అక్కడ ఏం జరగదు. సో జస్ట్ మేకింగ్ షూర్ దట్ యువర్ మనీ, మీ పైసలు నిజంగా ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఉండాలి. సో దేర్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఓపెన్ బుక్ లెక్క ఉండాలి. అరే పైసలు ఏం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ పోయింది, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ చైల్డ్కి వెళ్ళింది, లేకపోతే ఈ పర్సన్కి పోయింది, ఈ పర్సన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం, ఈ అబ్బాయి మొత్తం ట్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇగో ఈ కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యిండు, ఇంత జీతం సంపాదిస్తున్నాడు. ఆల్ దిస్ డేటా షుడ్ బి దేర్ రికార్డెడ్. దాట్ రికార్డింగ్ విల్ బి డన్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఎవర్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ట్రాన్స్పరెంట్, అంటే ఓపెన్ బుక్ లెక్క ఉంటుంది, అంత క్లియర్, దెర్ ఇస్ నో హైడింగ్, దాచేది ఏం లేదు, అంత ఓపెన్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ద సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు అప్రోచ్ ద పబ్లిక్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఇఫ్ దే కెన్ షో గుడ్ అవుట్కమ్స్. సో ఈ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశారు, ఒక చిన్నది, ఒక 10 crores పెట్టి ఒక ఇండస్ట్రీ, ఒక స్మాల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. త్రూ యువర్ ఇండస్ట్రీ లెట్స్ సే యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ జాబ్స్ టు 50 people. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గివింగ్ లైఫ్ టు 50 families. నౌ అప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ విల్ గో అప్. మీకు బయట మార్కెట్లో మంచి పేరు వస్తుంది. మంచి పేరు వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా మంచి పనులు చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ మోర్ అండ్ మోర్ గుడ్ థింగ్స్. దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ గో ఫర్ అ పబ్లిక్ ఇష్యూ. యూ కెన్ గో టు ద పబ్లిక్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ మనీ అండ్ సే సీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్, ఇంత చేసినాం మేము, మీరు కూడా ఫండ్ చేస్తే ఇంకా మంచిగా చేస్తాం అనేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ అ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ అ హ్యూజ్ సోషల్ హార్ట్ హూ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ సొసైటీ. And those who require money can go to the public and ask for money after issuing this. So ఇలాంటి చేస్తే ఏమవుతుందంటే సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విల్ హెల్ప్ బ్రింగ్ అ బెటర్ సొసైటీ. ఒక ఇంకా మంచి సొసైటీ తీసుకురావడానికి చాలా పనికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ హోల్ పాయింట్. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ZCGP ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎందుకు వాడతారు, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్. సో SSE సెగ్మెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, జెరోదా, NBA అండ్ నాబార్డ్, ఆల్ దీస్. నెక్స్ట్ యునైటెడ్ ZC బాండ్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది SGBS, నెక్స్ట్ అండ్ సుగమ్ ఫర్ నాన్ అర్బన్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. నెక్స్ట్ ఇస్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ who can issue that, only a non-profit organization can do it. How? Through a private placement or public. మినిమం ఎంత ఉండాలి, 50 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్. ముందు 1 crore ఉండే, అది 50 lakh చేశారు. ముందు 2 లక్షలు ఉండాలి, ఇది 10,000 చేసినారు. సో minimum subscription required is 75% of the total funds. Out of the 100 crores project, you should be able to get 75%. And then it is not available for trading. That is the most highlight point. This is cannot be done. No trading can be done on the secondary market. Adi gurtu pettukondi. And who is the leader for it? Who gives the authority to it? SEBI. If you remember this, I think that is more than sufficient. So a small recap of the previous one. So social stock exchange, again I am telling you, సెక్యూరిటీ బాండ్ అంటే దాంట్లో ప్రిన్సిపల్, ఇంట్రెస్ట్, మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. వైల్ ZCGP బాండ్స్ నాట్ పర్సనల్ యూజ్, నో ప్రిన్సిపల్, నో ఇంట్రెస్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ డొనేషన్ ఫార్ అ సోషల్ కాజ్. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్,